回归佛陀故乡。这就是呢，从我开始慈济团体把它建立起来，就是一直一个心念，期待呢回报佛恩啊。要如何回报呢？没有佛陀那一念间的觉悟啦，回归人间说法，没有那个时候佛陀的一念心啊，哪有今天呢？叫做佛法。所以呢，我很感恩，一直到2000多年来啦，其实我的师父只是呢2句话6个字，为佛教为众生，从此开始为佛教为众生。所以说要为佛教为众生，要有方法。如何呢？把为佛教为众生这个念头，让像一颗种子，可以呢在每一个人的心地啦，布下种子，布善种子。所以呢，无量义亲啊，就是最完全的要表达师父的心愿。所以啊，从年轻的时候，无量义亲啊，一笔一画写，毛笔写，钢笔刻，那铅笔抄，总是呢有3种的方法把它写开始，能有因缘呐，把这法脉宗门呐，法随诵呐，好好把它诵录好，上啦录音啦。那我也很期待把这样的梵拜那也当录成了录音带可以到每个道场大家共修啦，也可以利用这样的文字跟梵拜的音律可以呢在咱的道场也好，或是每一位心中的道场都会有音律，这呢就会常常讲谨记在心，谨记在心里啦，很自然啦，脑海中就会有那样的美妙的音律浮上来。这就是用声音来引导，要用种种的方法啦来引导人走入法华之门。法华的门法华之门呢，从心里打开，把佛陀的法我们吸收进来。人人本具有佛性，期待我们的佛性跟这样的微妙的声音再契合起来，就是唤醒了我们心灵那样美妙的音律，而且话输入了内心。所以看到那大法师拢一一来投入真的是很感恩。所以说期待《法华经》的文字也可以时常背诵
期待慈济打开慈济之门呐、让法华的因力吸收在人人的这个心灵的因力里，这就是借法弘法，就这个法来弘扬佛法。Only 20% of the Indian female have the opportunity to work. Today we are going to share about the vocational training, in particular on sewing class, knitting, handicraft skill. Traditionally in India, caste-based discrimination is very prevalent. So a lot of them have this stereotype thinking that there's no hope in their life. So they give up their hope instead of looking for a job. And this is where we come in and start counseling them so that they can attend our sewing class. Most of these women are uneducated. They have no knowledge, no education background, no skill. Giving them a skill is an easy task, but to transform their mindset takes a lot more time. 这佛陀故乡，师父心心念念，要如何呢？把法带进佛陀故乡。现在因缘呢，也已经成熟了。Good morning, everyone. I would like to share about our experience in Lumbini, Nepal. We began by teaching sewing. We are now training nearly 100 women. At first, we are thinking only showing them on how to use the machines and some basic skills on doing the stitchings, that's all. But gradually, we found out they don't know how to count. They can't speak even basic Nepali. They don't know how to use a pair of scissors. We have to treat them like a preschool students. We are not going to make them money-making machines, but we want them to turn back and look at their own community or societies. Women can help women as well once they has been empowered. 所以也很感恩马来西亚，像慈伟他们这一群善女人，她跟着陈医师的后面又进去了，开始呢，如何去带动？所以把那个枕头几位妇女呢，她就把它抠挖来教导裁缝，更需要呢要有社会企业家，把这样手工艺呢可以呢去推销，所以手工艺啦也可以呢，好好的去推动，教导他们会，要不无以问苍天，环境又破又穷，这真正的要如何来改变它？只要我们来用心，一步一步向前前进，两只脚行袂远啦，就是要一群人啦，斗阵做伴，才会呢再接再厉往前行。所以需要菩萨群，火金菇要有群啦，人间菩萨也要有众，群众群众啦，才能呢把人间苦难消灭。यहाँसम्म हामी पुगिसकेछौँ। अब त सिलाएर धेरै डिजाइनर त मैले पहिल्यै बन्न थियो, सिलाइ सिक्नमा इन्ट्रेस्ट पहिल्यै नै थियो, तर आज त्यो मेरो सपना नि पुरा भइसकेछ। सर्टिफिकेट पाएपछि त कहीँ सिकाउने मौका पायो भने म प्रमाणपत्र हेराएर सिकाउन पनि सक्छु भनेर टिचर पनि बन्न सक्छु। 所以呢，你就可以看到了很有进步的成就。看看现在这一群年轻的女孩子也好，妇女也好，她再也不需要坐在地上
茫茫的看着破烂的房屋，也不需要让他们呢天天坐在地上抬头望天空，让他平视眼睛，看着一件件的成品，从他手中生产出来的产品，让他心有信心，有成就感，所以呢，也可以补充他的家庭生活。看到安尼吼，真正是真值得我们去用心啊。